Charity Manyata, nafanya kazi Lumo Conservancy kama Community Liaison Officer. Na kwa hii activity ya leo, kwa upande wa ku-engage community, tume-involve primary school children wakuje wafanye usafi wa mazingira hapa ndani ya conservancy. Katika conservancy yetu ya Lumo tunafanya tourism na pia tunafanya ranching kutoka kwa wale members waliotengeneza hii Lumo. Kwa hivyo kwa sababu hiyo kuna takataka zilizotapakaa katika conservancy, si pahali pote, lakini tumeona ni muhimu sana tuje tusafishe haya mazingira kwa sababu ya ng'ombe za ranchers, kwa sababu ya wanyamapori wanaotuletea mapato katika hii conservancy, na ili tuwahifadhi, tuendelee kuwahifadhi wasiathirike sana na hizi plastic. Na lengo letu sana kuhusisha wanafunzi wa shule ni kwa sababu wakiokota hizi plastiki zitapelekwa katika refinery kwa recycling, ziweze kukua recycled, na tutauza hizo plastiki ambazo tutanunua vitabu vya shule. Tutapatia hawa wanafunzi hivyo vitabu vya kuendeleza masomo yao. Na hii activity si ya huu wakati peke yake, tutakuwa tunairudia mara kwa mara, na tutahimiza sana wanafunzi kutoka shule za msingi wawe wanaokota uchafu sana sana hizi plastiki katika mazingira yoyote pale, na tutatengeneza centers pahali watakuwa wanazipeleka, na tutapima huo uzani wa hizo plastiki na tujue hiyo plastiki tukienda tukiuza tunabadilishia huyo mwanafunzi na kitabu. Hilo ndio lengo letu kubwa. Kwa shule za upili tumehusisha primary school na tumehusisha college ya Coast Institute of Technology. Kwa sahihi hizo ndio tumeweza kuzihusisha, tunazozifikia kwa ukaribu, lakini tuko na lengo la kuhusisha secondary school, especially tukiangalia hii support tunayopata kutoka Community Wildlife and Conservation. Tumepata kupeleka wanafunzi 8 katika CIT, wameanza kusoma this semester, na kwa hivyo ni mwanzo, tunaweza sema ni mwanzo wa kuendeleza hii culture. Yes. So ni mwanzo tu, tutaenda tufike kwa shule za upili na tuhusishe colleges, na ikiwezekana pia tuhusishe wanajamii walio kando ya Lumo Conservancy. Katika rules zetu za kuingia kwa conservancy, do not litter is one of the main rules. Kwa hivyo mgeni yoyote akifika pale kwa kiingilio chetu, huwa tunamfahamisha kwa hizo rules, na hiyo ya kutotupa takataka katika conservancy tunamuelezea kabisa, na hiyo ni mojawapo ya hizo rules. 155. Yes, kutoka shule 31. Yes. Not within the county, within katika Lumo tuko na Lumo community, pahali the members of Lumo wanatoka. So hizo shule zimetoka in that region. Yes. Mojawapo ya challenge tunayopata sahi katika conservancy ni kuna increased rates of poaching, na kuhusisha wanafunzi wadogo katika kujua umuhimu wa mazingira, ni waanze kujua umuhimu wa hii conservancy, ndio wakiwa wamekuwa wakubwa wasiendelee na hali hiyo ya poaching, wakuwe wanajua umuhimu wake. Kwa jina mimi naitwa Charles Wanyonyi Wesamba. Mimi ni Assistant County Commissioner Mwatate Division, Mwatate Sub County, Taita Taveta County. Leo tuko na hii exercise ya clean up ya park ambapo tuko Lumo, which comprises of 3 conservancies. Kuna Walenyi Conservancy, Osa, and then we have Muramba. As we see today, we are so much interested with the conservance of our environment,
And we have tasked our students also to be involved because we want to form wildlife clubs in schools. It's not child labor, but we want to encourage our students to know the essence of having good, clean environment so that we can engage in this climate change activities. For today, we are very happy because we have our KWS who are with us, guiding us. We have the CWC, that is the Community Wildlife Conservancy. We have the administration, the chiefs, and we have the students, teachers, CID students. We are all engaging in this cleanup because it is an encouragement to our young ones who are coming up so that they can also participate in the future. This exercise will be done once in a year so that to make our park clean and to have our environment clean. Yeah, basically that is what we are doing for today. Leo ile uchafu tumepata ni plastic bags. Tumekuwa na a lot of plastic bags na kuna zile baskets plastics na zilikuwa all over, ambapo hizo si rahisi kuharibika, so we have to take them for recycling so that now they can do other activities. Kwa majina ni Emmanuel Siesholo, natoka shule ya Kongoni. Niko hapa kwa juu nimekuja hapa kusafisha mazingira haya, manake mazingira haya ni machafu. Pia tumekuja kuokota plastiki huku, na pia tunaposafisha mazingira yetu tunawalinda wanyama wetu kutokana na madhara haya wanapokula lailoni pia. Kwa hivyo tukiwa tunaokota hizi lailoni na pia plastiki, tunalinda pia ardhi yetu na pia wanyama. Kwa hivyo shuleni huwa tuna kikundi kinaitwa Wildlife Club Members. Huwa pia tumepanda miti. Huwa kila Friday ama Monday asubuhi huwa tunaokota matakataka hapo shuleni. Na pia nyumbani huwa kuna wazungu huwa wanakuja shuleni. Tunaenda kwa communities, tunaenda tukiokota matakataka pia. Langu ni kuambia kwamba waweze kusafisha mazingira ili mazingira yetu yaweze kudumu yawe masafi, na pia tutakapofanya hivyo tutawalinda wanyama wetu kutokana na madhara na pia kutokana na kufa. Langu ni kuambia wasiweze kutupa plastiki, manake wanaharibu mazingira yetu. Wazipeleke wapi? Wanapopata plastiki njiani, wazipeleke hospitalini, manake labda walio hospitalini madaktari watajua kenye ambacho watafanya. Okay, kwa majina yangu naitwa Valentine Kwaze, natokea Coast Institute of Technology pale Voi. Nafanya course na tourism. Mimi kama kwa hii activity ya leo imenifurahisha sana tu, kwa sababu tumesaidia hapa kutengeneza mazingira kwa safi nini. Mimi binafsi napenda mambo na tourism, kufanya usafi kwa mazingira. Alafu pia hope yangu ni tutaendelea ku-create awareness. Watu wengine pia tuambie waache kuwa na kuchafua mazingira, yani personally. Kwa wanafunzi wenzangu nilikuwa na wasii waendelee tu maybe wakikutana na uchafu mahali waendelee kusafisha. Alafu pia wafunze wengine. Kuna wengine pia kama wazazi wetu wengine maybe hawana hii awareness kwamba tunafaa kuweka mazingira safi. So wanafaa kuendelea kuwafunza, kuwaelimisha tuendelee kuweka mazingira masafi. Kwa majina ni Ruth Mjomba from Coast Institute of Technology, nafanya under tourism courses. Kwangu mimi hii shughuli leo imeni encourage tuache kuchafua mazingira, alafu tujifunze kutembelea hizi game parks tuzisafishe. And then kwa wanafunzi wenzangu
tujue ya kuwa kuna wenye wapendi kujoin mambo na clubs, waingie kama hizi za wildlife club members, wao wakisafisha mazingira. Ni hiyo tu. Ni muhimu kwa sababu pia kusafisha mazingira inaleta kitu kama mvua. Sasa tuache kutupa hizi maplastic kokote. Kukutana na karatasi tuokote na tuweke mahali inapostahili kuwekwa. Ina encourage usafi kwa sababu kama hapa vile tumesafisha, angalau sahii mandhari hapa yanapendeza, mtu hata anaweza piga nako picha na safi kukiwa kusafi. Okay, my name is Douglas Mwashi. I'm the operations manager for Lions Bluff, and here we are in Lumo. At my background, we have a great day today with the schools around and friends and neighbors of the Lumo Conservancy. So Lumo is a conservancy which is a formation of 3 ranches, that is Muramba, Oza and Lwalenyi. Today, after we walked around, we saw that the Lwalenyi area was so dirty, and there is need for us to, clean the place. It's part of the conservation efforts that we make. Apart from planting trees and ensuring that even during this dry season, we are taking the necessary measures to ensure that the wildlife are also safe and they remain with us. We thought that we engage the schools who are neighbors and friends of the conservancy. We do the cleaning exercise. So with us today, we had 31 schools with their teachers and the conservancy management and the lodge management, that is Lions Bluff, and the Lumo Conservancy management, and we are doing just clean up at the Lwalenyi area. And we've collected so much litter, probably more than 100 kgs of plastic and mixed glass and metal, and we are trying to clear the conservancy so that we have it as clean as possible. Remember, we are now in the time of global warming, and all this drought that you can see, like for this area, we have not seen rain consistently for the last 3 years, and any step that we take, including planting of trees, and whenever it rains, the harvesting of water, and this litter collection, and ensuring that the animals are safe, those are actually what we are passionate about, even as stakeholders of the Lumo Conservancy. So that's what we are doing today. So Lions Bluff as an entity, we have a wing called the CWC, Conservancy Wildlife and Community Wildlife Conservation, and that's what we do. Whenever any client come, we update them on the measures that we do. So sometimes others will say we will throw seeds so that when it rains they will germinate. Others say we will buy a tree, a seedling, and we will plant. Others help us to develop eco warriors. Like these are now the young eco warriors, and that's why we are targeting wildlife clubs in schools, and we are liaising with the teachers. So this is information that we send across board, and especially any platform that we have to talk to our clients, we talk to them about a CWC. We already doing it. Anybody within the conservancy and without the conservancy, we are conservationists. So we talk to anybody who dares to listen. And that's why even a school that is not so close to the conservancy right now, 31 schools is within the conservancy and outside the conservancy, we are talking to them about that. And you see, we are trying to reach them from an early stage. And the early stage is as young as grade 1, grade 2. We are involving them so that they grow with that passion in mind that this is what we are supposed to do. As a matter of fact, we are engaging them in such a way that they collect plastic. Our intention is to actually recycle the plastic, and in return we equip their libraries with the textbooks that will be used for generations. So these are just some of the few things that we intend to do in our small scale until we see it coming to blossom.